Contest is Ali Mitchell. Always a Hello pleasure to sit guys, alongside you in welcome the back commentary to box. next Thanks, week Alison. channel. Ready മറ്റൊരു for the toss. Yeah, it looks like there are plenty of runs out there. Just as I expected with the captain winning the toss, I've chosen to bat first. Joyce the lefty will open today. Fantastic technique. We want the feet moving early and settle in and start playing his shots. And the right-handed batter will join him in the middle to get this innings started. We're about to get underway and already the crowd is up and about. This is looking to be a great day of cricket. Shot, at least two on offer. Just sheer power off the back foot. Don't need to worry about running. Boundary last ball. What's to come this delivery? I wonder. Fantastic pull shot. Rode the bounce and got inside the line. Oh, what a brilliant catch. Right-hander out in the middle, doing a little bit of last-minute gardening. First ball for the batter, coming in. Well, the batter's made a bit of a meal of that delivery. It's the most... enthusiastic crowd you could ever see right now. There's a buzz, a real buzz coming from the stands. Really wound up for that. Ball seemed to come onto the bat quicker than he thought. Misses everything. Missed the lot. That's the over. India 4 for 1. End of the first, not many runs off it. Good start by the bowlers. Going with pace now. Winds up but misses. Looks like they went a bit too early on that shot. Start the over. Yadav, the new batter. Right-hander will look to settle in quickly. He's got their tail up. Beats the outside edge. Good bowling there. Shot, should be runs here. Threw the hands at it, got it early, but enough on it to get 4. The atmosphere is electric. You can really feel the buzz around the spectator areas. Great shot. At least one on offer. No, go back. Good throw from the deep, bang on target. Gets that away. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well-timed, and 4 runs. Might look to go big again here. Goes for the drive, but it's a wild shot.
deflects that one, simple as you like inside the ring. Yeah. Well, the fielder can only fetch that, hooked away to the boundary. Tried something a bit different last delivery, and the captain shouldn't mind that too much. If they get it right, just might get that wicket. No, terrible shot. Power and precision in that shot. There was a gap there and pulled away with conviction to the boundary. How will the bowler respond? That's 4 all the way. Beautiful shot. Well, that one's for the textbook. Stands tall on top of the bounce and a lovely flick of the wrist at the end. Straight drive, mid-off will cut that one off. Cracks off the bat. Nice shot. Caressed that nicely through the gap to the boundary. Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket's going to come. Oh, great shot, but not going to beat the fielder. Ada Great pavi. catch. They had to run a fair bit, and they've made a tough chance into a fairly easy one. So it's the left-hander in next, and he's a fine player to watch as well. Played through mid-wicket, they'll get the run. You can't hit the ball much better than that. Timed it to perfection. That's the over, and a poor one at that. Nothing you can really say to soften the blow when you leak runs like that. Run rate just slowed down a tad after that over. Good over from the bowler. Oh, that's a great take. Needed a big stretch to save any runs. Lovely shot, got back quickly and finds the gap. Avoided the fielders, 1 bounce and 4. Fantastic shot. How will he reply? Went for the drive, complete miss. Out, no, somehow it's missed everything. ஆமா இங்க 2 விக்கெட் விழுந்துச்சு அதுக்குள்ள. Got down and rolled the wrist காண்டா beautifully. வந்து. Good return there, back from the deep.
Some serious questions need to be asked after another poor over. First, how to stop the rot, and secondly, do you use someone else? These two enjoy batting together, and it shows. They've used the pace off the ball and bludgeoned it when needed. Poor shot, really lucky. Flicks off the pads nicely. That'll go away fine, and there should be at least a few runs added. You just can't hit it any better than that. Beautiful shot. No chance at all for the fielders. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Wow. Glanced away nicely, but fine short, fine leg. Finds the middle, but won't find the boundary. Jensen coming on, obviously hoping the pace will cause some trouble. Change of bowling, the left armour is coming into the attack. Beats the bat. Jeez, how has that missed the stumps? Peach of a delivery. That's right out of the middle of the bat. Starting to hit their stride. Fabulous piece of timing, and they're into the 20s. This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short, and you're going to get punished on this pitch. Short delivery, and he's punished that delivery beautifully. No need to run. 4 more. A strong area for them, lifted it up and over towards the rope. Having been hit for consecutive boundaries, really interested to see how they can bounce back with the next ball. Straight drive, mid-off will cut that one off. அடே என்னடா Stanley. Yeah. Coley waited on that and guides it down to third. Fielder coming around, may stop it before the boundary. Coley drills that one away. That'll be 4 more to the tally. Well, what a lovely shot. It flew to the boundary. That's clearly not the type of delivery to be bowling here.
Robinson shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to tighten their areas now. What a shot. Lovely on drive, and there's little chance of anyone catching that. Overstepping, just a little too eager on that delivery. Boundaries are flowing. We need to find a dot ball or two just to slow things down again. Lovely shot, got back quickly and finds the gap. Well, you can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. End of the over, India 68 for 3. They've got busy working the ball around and hitting boundaries in between. It's a good setup for a strong finish. Bosch has the ball in hand. The captain will be hoping they can tie one end down. Runs have been flowing a little too easily. Oh, great shot. The gap was left open for them, and they were happy to oblige. Picked it early, got into position well, and punched it to the boundary. Oh my god. Got on the inside and played that wonderfully. Fielder needs to work hard to stop that. Whoa. It was a brilliant diving effort. Couldn't manage to get there for the catch, but still a great stop. Nicely played. Runs 1. That's a solid shot. Ended the 8th over. India now on 75 for 3. Oh, that's just too full. Sundar makes the bowler pay with a fine shot. That may be 4. Errs on the side of bowling slightly fuller, and they've been put away. Yeah, it can be very disheartening seeing good delivery smacked around. Sometimes, though, you just got to accept it and move on. Does very well to quickly get across to this one. Yeah. The crowd is electric right now. There'll be runs here. Power and precision in that shot. Well, these are the sorts of shots you just stand and admire. Gets onto the back foot and rolls the wrists to keep control and find the boundary. Can he come back with a dot ball? Couldn't get it through the field.
That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. Do they go full? Do they go short? A lot to ponder this delivery after the boundary. Straight drive, mid-off will cut that one off. Finds the middle, but won't find the boundary. End of the over, 5 off it. India a 95 for 3. 2 extra fielders are now allowed outside the circle. Shot, should be runs here. 4 runs. They were so still at the crease. Just a slight movement forward. Fabulous shot. Boundary last ball. What's to come this delivery? I wonder. They cut straight to the fielder. What? Can't get that outside the ring field. Wow, that's missed the lot. Misses everything. Whoa. Finds the fielder with that shot. The over comes to an end. Not many runs coming off it. Both sides need to inject some life into this match. They've got busy working the ball around and hitting boundaries in between. It's a good setup for a strong finish. Yeah, well played. Could be a quick single. Nice shot. Good throw from the deep. Bang on target. Got down and rolled the wrist beautifully. That's a solid shot. Nicely played. Runs 1. Put on
on the inside and played that wonderfully. Fielder needs to work hard to stop that. End of the over. The batting team are now on 107 for 3. Interesting decision to change the bowling. Found the going tough earlier with the ball. A huge challenge with how well these two are scoring. Great shot, but not going to beat the fielder. Well, the fielder can only fetch that, hooked away to the boundary. Boundary last delivery. Is that the sign they're trying to push the run rate? Winds up but misses. Looks like they went a bit too early on that shot. Finds the middle, but won't find the boundary. That was a good strong throw back in, right over the stumps. No, terrible shot. There'll be runs here. Never an extra run on that arm. Great throw back in from the deep. There's an almost tangible fervour throughout the crowd at the moment. Nicely played. That's the over, and a poor one at that. Nothing you can really say to soften the blow when you leak runs like that. Been some really good overs strung together. They've taken some risks, along with some good running. A very good total is on the way. For the drive, complete miss. Beats the outside edge. Good bowling there. Super shot that. Good return back from the deep. Wow. Bosch with a huge appeal. Big appeal. This could be out. Coley looked really confident in reviewing that. Did look out to me though. A marginal call on line only needs to be hitting for the decision to remain as out. They were already looking towards the dressing room. It looked plumb. The review now shows they can continue on their way.
Yeah, not the best of reviews there. Great call by the umpire, though. KL Rahul, the new man in the middle, would want to get the feet moving, get behind the line of the ball nice and early, and really get stuck into his innings. First ball for the batter, coming in. Nice shot. Runs possible. Got down and rolled the wrist beautifully. End of the 14th over. India are now on 120 for 4. Fantastic pull shot. Rode the bounce and got inside the line. Yes. There was a gap there and pulled away with conviction to the boundary. Don't need to do anything. Special. Line and length is the key here. Drilled that one away. Berger showed some great skill there, saved a potential boundary. That showed great skill, lovely timing. The boundary was the only place that ball was heading. Sundar has gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. Finds the middle, but won't find the boundary. Thank you for subscribing. Cuts that off well in the infield. End of the 15th over. India are now on 131 for 4.
lovely shorter ball, just keeping them honest. Still got a chance to use another one this over. Goes for the drive, but it's a wild shot. He's quick onto that in the infield. That was a tremendous delivery. Fizzed through to the keeper. No more short balls this over. Shot, should be runs here. That's a solid shot. Four runs added there. India are 135 for 4. Been some really good overs strung together. They've taken some risks along with some good running. A very good total is on the way. மீடியம் செட்டிங்ஸே டஃப்னு சொல்கிறான் உண்மையா ப்ரோ? எஸ் ப்ரோ, நானே இப்போ மீடியமில் தான் ஆடிட்டு இருக்கேன். ஹார்டில் ஆடி பார்த்தேன், 3 விக்கெட் Flex that போயிடுச்சு. one simple as you like inside the ring. பாருங்களே, ஐயோ நான் மீடியமு மற்றதெல்லாம் ஈஸியஸ்ட் வச்சுருக்கேன். பேட்டிங் மீடியமில் இருக்கு, கஷ்டமாக தான் இருக்குது. 24க்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது. லைக் பவுலிங் ஃபீல்டிங் எல்லாம் ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியல. நீங்கள் விளாண்டு பார்த்தீங்களா ப்ரோ? இதெல்லாம் யாக்கர்லாம் போட்டால் ஈஸியாக ப்ரிடக்ட் பண்ணி அடிக்கலாம். அப்போல்லாம் யாக்கர்லாம் கஷ்டமாக இருக்குது. டக்குன்னு Scampered through for a single, good போல்ட் running. ஆகிடுது, இல்லை எல்பி ஆகிடுது. நம்ம 4K சான்ஸே இல்லை, ப்ரைஸ் கம்மியாகட்டுமா? இப்போ தான் லான்ச் பண்ணியிருக்கேன், இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆகும் ட்ராப் All the way ஆகிறதுக்கு. nicely past square leg, just the one. ட்ராப் ஆச்சு, நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன். ஏன் அடிக்கணும்னு பார்த்தா அடிக்கவே மாட்டேங்கிறானும். Right out of the middle. Berger did very nicely out there in the boundary. கேமரா ட்ராப் ப்ரைஸ் நான் ஷார்ட்ஸில் போடுவேன். ஷார்ட்ஸு அவ்வளோவா பார்க்க மாட்டாங்க. என் டிஸ்கார்டில் இருந்தீங்கன்னா அதில் சாட்டில் போ டீல்ஸ்ன்னு ஒரு பேஜ் வச்சுருப்பேன், அதில் போட்டு வரும். இல்லாட்டி நீங்கள் லைவ் வந்தீங்கன்னா சொல்கிறேன், வந்துச்சுன்னா சொல்கிறேன். ரிப்ளை போட்டால் எப்படி அடிக்க அதான் போகணும். நீங்கள் இப்போ என்ன கேம் ப்ரோ ஆடிட்டுருக்கீங்க? BF6 ஆடினீங்களா Nice shot, runs டே possible. வீக்கெண்ட்லாம்? மல்டிப்ளேயர் நான் 2 பார்த்தீங்களா? உங்கள் லைன்லேயே கிக் ஐயா ஓகே.
ஐயா Fantastic கேட்சா ball சிக்ஸ் shot. வந்து இல்லையே Got inside the line. நான் Brilliant work in the deep. டேவிட் நான் ப்ரோ வாழ்க்கை சிஸ்டர் வந்த உடனே விக்கெட் எல்லாரும் பொறுமையாக தட்டி தட்டி ஆடிக்கிட்டு இருந்தேன் கரெக்டாக வந்துட்டு சரி ஷார்ட் பாலாக போட்டான்னு தூக்கோன்னு பார்த்தா நோய் எஸ்ஸா சிஸ்டர் பேட்ஸ்மேன்ல இல்லை அடுத்து பவுலர்ஸ் தான் இருக்கானுங்க ஜெயிச்சு எப்படி இன்னும் இரநூறு அடிக்கிறது விராட் கோலி வச்சு அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் சிஸ்டர் செமையாக அடிச்சிட்டு இருந்தேன் பொட்டாமல் இருங்க 110 கிலோமீட்டர் per hourல ஒன்று போட்டேன் ஸ்லோ பாலாக விட்டு ஏமாற்றிட்டான் ப்ரோ BF6 ஃப்ரீனா 2 மேப் மட்டும் ஃப்ரீ அடி ரிவ்யூ போட்டு எடுத்துட்டு இப்போ நான் ஆர்காம் நைட் ஆடிட்டுருக்கேன்னா சூப்பராக இருக்கும் ப்ரோ ஆர்காம் நைட்டு ஃபஸ்ட்லேருந்து ஆடுங்க ஆர்காம் ஆர்ஜின்ஸ் ஆர்காம் சிட்டி அப்புறம் ஆர்காம் நைட் ஏன்னா ஸ்டோரி கனெக்டடாக ரிலேட்டடாக இருக்கும் ஆர்காம் சீரிஸ் எல்லாமே BF6ல் அது 3 மேப்பு நம்ம இருக்கும் 2 மேப்பு 3 மோடு நம்ம ஃப்ரீயாக விட்டாலும் அந்த ராணா மாஸ் காட்டுறாரா ஆமாம் சிஸ்டர் ஸ்கோர் என்ன அப்போ பார்த்தேன் 2 விக்கெட் மேலே போயிடுச்சு இப்போ எவ்வளோ எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்கோர் காட்டும் இப்போ காட்ட மாட்டேங்குது 47க்கு 3யா 8க்கோ 7க்கே 2 போச்சு அப்புறம் விக்கெட் எடுக்கணும் நான் அதே ஸ்டேஜில் தான் இருந்தேன் தெரியுமா ஸ்டார்டிங்கில் என்னையா ஷாட் இது எடுத்துக்கிறேன் பவுண்டரி எடுத்துக்கிறேன் ஏன் சுற்றி ஆகிட்டலாம் ஓகே ஓகே ஆனால் இந்த சீரீஸ் கவர் பண்ணணும் டவுன்லோட்லாம் பண்ணியிருக்கேன் இன்னும் போடாமல் spectators here today completely enthralled and energized, judging by that noise anyway. 150க்கே 5 விக்கெட் போயிடுச்சா In the air and safe, should get some runs from that. Well, that one's for the textbook. Stands tall on top of the பாருங்க house. தளபதி வச்சு ஆட வேண்டியதான் இனிமேல் Wrist at the end. சிஸ்டர் 8 போட்டிங்களா அந்த வீடியோவில் ஒரு அக்கா சொன்னல பாருங்க சிமெண்டி 8 போடுற வீடியோ எவ்வளோ அழகாக வளைஞ்சு 8 போடுறாங்க பார்த்தீங்களா ஐயோ ஆள் இருக்கும் போதே அடிக்கிறேனே அப்படியா 3 ஆட போறேன்னா சண்டே பை கிளாஸ் இல்லையா என்ன சிஸ்டர் வாஷிங்டன்னா தலைமையா யார் ஐடி No! Okay, I should taking guard in the middle. They want to get things going after getting their eye in. எப்படி 200 கூட போகாது அவுட்டி ப்ரோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு விட்டு ஏற்றுறாங்க இன்னும் என்ன ப்ரோ தலைவலி ஆறாவது விட்டாதான் கொண்டு கொடுத்துட்டான்ல அவன் கேட்போம் இது ஒன்றும் பண்ண முடியாது சிஸ்டர் கேம் கஷ்டமாக இருக்குது சிஸ்டர் ஏன்னா காட்டவே இல்லை ஏங்க அந்த மனுஷன் ஹாட்ரிக்கில் இருக்கான் அவன் நல்லா வெயிட் இருந்துச்சு சிஸ்டர் வணக்கம்டா பாப்புலர்னாங்க கேம் முடிஞ்சுச்சு ஐயா ஐயா இங்கே ப்ரோ அதான் ஈஸியஸ்ட் வேணாம் மேபி என்ன ஈஸியில் ஆடும் என்னைய போய் ஈஸியில் ஆட வச்சிட்டீங்க பார்த்தீங்களா ஒரு காலத்தில் எப்படி இருந்து ஹார்டஸ்ட்னு சுற்றிக்கிட்டு இருந்தேன் தப்பிச்சிட்டாரு கேட்ச் அதெல்லாம் அதாவது என்ன பண்ணியிருக்கானுங்கன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன்
முந்தி பால் எப்போவுமே ஒரு ப்ரீசெட் பண்ணியிருப்பானுங்க. இப்போ இந்த மாதிரி யாக்கர்னா அது கரெக்டாக யாக்கர் இங்கே தான் வரும்னு சொல்லிட்டு அடித்தா அங்கே போகும்னு எல்லாமே தெரியும். ப்ரீசெட்டில் இருக்கும். ஃபீல்டிங் உங்களுக்கு பிடிக்க மாட்டாங்க. இப்போ பந்து எப்படி வருது, எப்படி பிடிப்பான், எதுவுமே ப்ரொடெக்டே பண்ண முடியல. எங்கே போகுது, இங்கே வச்சா அங்கே போகுது, சம்டைம்ஸ் இப்படி போகுதுன்னே தெரிய மாட்டேங்குது. கொஞ்சம் அன்பிரடிக்டபுளாக இருக்கனால டக்கு டக்குன்னு விக்கெட் ஆகும். எல்லாம் இருக்கு. என்ன Well, what a lovely shot. It flew to the boundary. That's clearly not the திருப்பி அதை type of வச்சுக்கிட்டு delivery to இருக்காரு. be bowling here. நீங்கள் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. Just drifting onto the legs and driven away. Lovely shot. இந்தியா 350 அட்லீஸ்ட் 250 வாங்குவாங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது முதல்ல விக்கெட் எடுத்துட்டாருங்க சிஸ்டர். நம்ம எப்படி அதிரடியாக அடிச்சு ஆடுவோம்ல, ஆரம்பிச்சா கேட்ச் பண்ணிடுவானுங்க. இந்த கேம் ஆனால் இன்னும் ஷிட்டு மாதிரி இருக்குது சிஸ்டர். ருத்ராஜ் வந்து டவுன்லோட்லாம் பண்ணி டீம் செட் பண்ணலான்னு பார்த்தா டீமில் செட்டே ஆக மாட்டேங்குது. அது என்ன பக் என்னன்னு தெரியல. ஐயா வாஷிங்டன் நீலையே ஐயா இருந்த ஒரு மேட்ச் வெளியே பெரிய கொடுத்துட்டேன்னு இவனுங்க மோகன் சேர்த்து என்னத்தான் அது பண்ணி 20 ஓவர்லாம் சிஸ்டர் பெரிய 30 ஓவர் ப்ரொஜெக்டட் ஸ்கோர் பாருங்க 500 தான். இது மட்டும் போவாங்க. கரெக்டாக அடிச்சு டச் போகுது. ஃபீல்டிங் பண்ணுறானுங்களே. இன்ன வரைக்கும் ஒரு ஸ்பின்னை நான் மீட் பண்ணல சிஸ்டர். கேம் வாங்கி ஸ்பின்னே பார்க்கும். ஸ்பின் இல்லாமல் இவ்வளோ விக்கெட் ஆகி போச்சு. ஆனால் ஒரு மேட்ச் 50 ஓவர் நின்று ஆடணும்னு பார்த்தா விக்கெட் விழுது. இன்னும் வேற ஆடு வேற ஆடுங்க வந்துடுவான்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஓவர் முடிஞ்சு ஐ மீன் இன்னும் 2-3 ஓவர் நின்றுவாங்க. 10 ஓவர் மட்டும் சாடிப்பானு. முந்தி ஃப்ரண்ட் ஃபுட்லாம் இருக்காது. இப்போ ஃப்ரண்ட் ஃபுட் வந்து ஆட சொல்கிறானுங்க. சம்டைம்ஸ் இல்லை பால்லாம் சிக்க மாட்டேங்குது. ஃப்ரண்ட் ஃபுட்டில் வந்து ஆடினா தான் போகுது. புதுசாக இருக்குது. எந்த பாலுக்கு எப்போ ஃப்ரண்ட் ஃபுட் வரணும்னு தெரியல. இதுக்கெல்லாம் வந்தால் போல்டாக என்ன ஆயிடும். விட்டுறோம் 130 இருக்கும். மாதிரி ஷாட் தான் போகக்கூடாது. ஒரு 250 வந்தால் டிஃபெண்ட் பண்ணிடலாமா சிஸ்டர்? கேமில் என்ன சொல்கிறீங்க? இந்த ஷாட் 24 அடித்தா 4 பேர் இருந்திருக்கும். ஆனால் பண்ண முடியாதா? வரும் ஆனால் வராதுங்கிறீங்களா? டே கையில் கொடுத்துடாதா? ஐயோ அது போகுது. சும்மாவே அவன் கேட்ச் படுத்தி இருக்கலாம். ஆனால் அந்த டைவர்ஸ்லாம் பிடிக்கணும்னு சீன் போடுறான் அவன். வேறுங்க இந்த வேறுங்க
இது மாதிரி போட்டு விக்கெட் The எடுக்கிறானுங்களே. right-hander taking guard. We're into the lower order now. It's almost palpable, the excitement emanating from this crowd at the moment. தக்காளி 12 கூட வராது போலேவா. காலில் போடுறோம். Runs one. இவன் தூக்கா நான் கிரவுண்ட் ஷாட் ஆடுவோம். ஒரு விக்கெட் தான் இருக்கு. சம்டைம்ஸ் அடிக்கிற மாதிரி போடுவோம், அப்படி கை அப்படியே அங்கிட்டு போகும். Digs out there. எதுக்கு வந்து It's the most enthusiastic crowd you could ever see right now. There's a buzz, a real buzz coming from the stands. இது ஆட் பண்ணியிருக்கானுங்க, கவனிச்சிங்களா? ஹெட்ஃபோன் போட்டிருந்தீங்கன்னா கேட்கும். பின்னாடி கொட்டடிக்கிறது, அப்புறம் அப்பப்போ இந்தியான்னு கத்துறது, வந்துட்டு ரியலிஸ்டிக்காக எடுத்துருக்கானுங்களாம். Finds the middle, but won't find the boundary. போடு ரொம்பளே தூக்கி போடுறோம். The 22nd over, India Jensen coming back into the attack. for 9. Change of bowling then with the captain and நம்ம தான் டார்கெட் பண்ணியிருக்கணும். 3 ஓவருக்கு 47 ரன் கொடுத்துருக்கோம். இல்லை இதெல்லாம் அடிக்கிற மாதிரியே போடுவானுங்க. Misses everything. கேட்கல ஹெட்ஃபோன்ஸ் போட்டிருக்கேன்னா கவனிங்க, அப்பப்போ கேட்கும். நான் சொல்கிறேன். இதில் ரன் அவுட் ஸ்பீடாக இருக்குமா? நீங்கள் வரேன். There'll be runs here. கிரிக்கெட் 24 வீசுறது ஃபுல்லாக ஓடிடுவான்னா இதுவும் சிமிலராக தான் ப்ரோ இருக்குது. ரன் அவுட்டு லைக் கொஞ்சம் மீட்டர் மாற்றிருக்கானுங்க. நம்ம ரன் அவுட் அடிக்கும்போது கஷ்டமாக இருக்குது. முந்தி வந்து ஈஸியாக இருக்கும், சும்மா தூக்கி போட்டாலே கரெக்டாக அடிச்சிடலாம், அந்த மாதிரி இருக்கும். ஐயோ இப்போ இவனுங்க வந்து அவ்வளோவா ரன் அவுட் அடிக்க மாட்டேங்கிறானுங்க. ஸோ ரன் அவுட்டில் ஏதோ பண்ணியிருக்காங்க. 25ல் தூக்கி போட்டால் ஸ்டெம்முக்கு விழுந்துடலாம், அந்த மாதிரி இருக்கும். இப்போ வந்து 30 ஓடினாலும் கான்ஃபிடென்ட்டாக வரலாம், மோஸ்ட்டாக அடிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ரன் அவுட்டில் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கானுங்க. ஸ்பீடாக ஓடுறாங்க. இப்போ பவுண்டரிஸ் வருது. நான் ஒரு 5 ரன்னையும் 200 போட்டுடலாம். சர்க்கிள்குள்ளே இருந்தால் ஓடிடாதீங்க, கரெக்டாக அடிச்சிடுவாங்க. வெளியே போச்சு, சர்க்கிள் விட்டு வெளியே போகுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அடிக்க மாட்டான். மோஸ்ட்டாக அடிக்கலை, இதுவரை எனக்கு அடிக்கலை. ஸ்டிக்கு போடுறதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட வேண்டியது. கேப் எடு ப்ரோ, எல்லாம் ஐடியாவில் அடிச்சிருக்கேன். பேட்டில் பட்ட உடனே ஓடிடுமா? அப்படி தான் இருப்பேன் நான். முந்திலாம் தட்டி விட்டோன்னே ஓடுவேன், ஓடனே அவுட்டு. ஐயோ டேய், ஏன்டா தூக்குன? ஏன்டா தூக்கி இருக்கக்கூடாது. கொஞ்சம் இன்னும் 200 அடிக்கல, அந்த 4 ரன் எதை நினைச்சில்ல. சரி, எல்லாரும் கொஞ்ச நேரம் கண்ணு போடுங்க. இந்த கேமில் நீங்கள் டாஸே தர மாட்டேங்கிறானுங்க. வின் பண்ணி அவனுங்களே டாஸ் வச்சுக்கிட்டு நான் பவுலிங்காக போட்டானுங்க ஸ்டார்டிங். இது டாஸே வின் பண்ணுவாங்க. பார்த்தீங்களா, விக்கெட்டு போகல. அதே மாதிரி போகலாம். Yadav waited on that and guides it down to third. Fielder coming around, may stop it before the boundary. Good return back from the deep. இதெல்லாம் தப்பு போடுவான். கேம் சரியில்லை சிஸ்டர். Wow, that's
That's missed a lot. 24 எடுத்துட்டு வருவாங்க. Gap. யாரும் பார்க்க மாட்டீங்கன்னு மட்டும் இப்போ மட்டும் நிறைய பேர் பார்க்குறீங்களே. But on the inside and played that wonderfully. Fielder needs to work hard to stop தான் that. பிடிக்கிறானு. Good return back from the deep. டெஸ்டர் அடுத்து நம்ம இந்த கேமில் விளாடணும். இதை நான் கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். Driven on the நான் onside, முடிக்கவே இல்லை. straight to mid-wicket. அதான் கேம் சொல்லுங்கள், ப்ளே ஸ்டேஷனில் டவுன்லோட் பண்ணணும். ஒரு நல்ல கேம் சொல்லுங்கள். 87 for 9. Ratchet and Clank PS5 வந்துச்சு. இவனுங்களோட ஸ்டுடியோ. Fantastic pull shot. ஸ்பைடர்மேன் ரெடி பண்ணானுங்களா இந்த ஸ்டுடியோ கேம். நல்ல கேம், நல்லாயிருக்கும். PS4ல பிளாட்டினம் வாங்கிருங்க, PS5ல வாங்கல. Super shot that. முந்தியெல்லாம் இங்கெல்லாம் அடிச்சுட்டு 2-2 ஓடலாம் ப்ரோ. நான் விட மாட்டேங்கிறானுங்க. ஒன்று வரதே கஷ்டம். 2லாம் ரொம்ப ரேராக தான் எடுக்க முடியும். டக்கு டக்குன்னு வந்து எடுத்துருவாங்க. They'll get at least one here. வேறு ஒன்று தான் வருது. சப்ஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிறதா சொல்லணும், சிஸ்டர் இல்லாதது சொல்லாதீங்க. 200 Dug that out well. நைட்டு நெக்ஸ்ட்டு இப்போதைக்கு காட் ஆஃப் வார் 3 டவுன்லோட போட்டிருந்தேன். ஃபோர்ட்நைட் போட்டிருந்தேன். ஃபோர்ட்நைட்டில் ஏதோ புது ஈவெண்ட்லாம் வந்துச்சு. அப்புறம் இந்த ராட்சட் அண்ட் கிளாங்க் போட்டிருந்தேன். ரெண்டு கேமு போடலாம். A lovely hook shot. Might even make it to the அது boundary. மாதிரி அடிக்கிற மாதிரி That was a போட்டு தான் solid விக்கெட் shot. எடுக்கிறாங்க. Really well played. Ball was dropped just a little shorter and a great shot off the back foot. Straight to the இந்த field. கேம் அது பேர் எனக்கு தெரியலனா சூப்பராக இருக்குமா, ஏதாவது சொல்லுங்க அதை பற்றி. Interesting decision to change the bowling. Found it Sister going tough Speedman. earlier with the ball. A huge challenge Thank you, with how well these thank two you are for scoring. subscribing. இன்னும் பார்த்தாலே பயமாக இருக்கே. நான் டீட்டெயில்ஸ் சொல்லுங்கள், கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பார்ப்போம். Nicely played. Runs one. மூணு பேர் இருப்பாங்க ப்ரோ. GTA 5 On that nicely. Good defence. மாறி மாறி விளாட்ற மாதிரி ஸ்விட்ச் பண்ணி ஆடலாமா? GTA 5 ட்ரெவர், ஃப்ராங்க்லின், மைக்கேல். Great shot. At least one on offer. GTA 5லாம் பிஎம். வேறு என்ன அது ஸ்விட்ச் பண்ணி ஆடுற மாதிரி இருக்குது? வேறு ஏதாவது சொல்லுங்கள். ஃபேண்டசி கேமா, ஆக்ஷன் கேமா, பிச் கேமா? Perfectly timed. Oh, that's cut off nicely. 4 runs saved. இப்படி வச்சு போடுறானே. Into the 26th over. India are now 2. அந்த கேமை பார்த்து 3 years ஆச்சு, மறந்துட்டேங்க. ஸ்விட்ச் பண்ணி ஆடுற மாதிரிலாம் கேம் அவ்வளோ ரேராக இருக்குமே அப்போலாம். Good stop. Probably managed to prevent 4 runs. சண்டை போடுற மாதிரி கேமா, சுடுற கேமா, அந்த மாதிரி சொல்லுங்க. The short ball's picked up early here. Not the best delivery, but 250 certainly ball. was a good shot to dispatch it.
கால் வச்சிட்டான் பார்த்தீங்களாங்க. Shot should be runs here. சிஸ்டர் ஹெட்ஃபோனில் கேளுங்க, சவுண்டு கேளுங்க. ஐயா கரண்ட் போயிடுச்சு. எங்க கரண்ட் வரட்டும். அதாவது கரண்ட் இருக்குது மேங்களே, ஒரே செகண்ட்ல ஆஃப் பண்ணிட்டு திருப்பி ஆன் பண்ணியிருக்கானா. Bosch showed some great skill there, saved a potential boundary. ஈஸி ஓடுது. கரண்ட் ஆஃப் பண்ணோடனே யூபிஎஸ் ஆஃப் ஆகிடுது, மானிட்டரை பிடிங்கிடுது. அதுவும் சரி பண்ணணும். கேக்குதா? வே அவுட் மாதிரி இருக்குமா? எனக்குலாம் பகர விட்டானுங்களே. வே அவுட் மாதிரி மல்டி பிளேயரா இல்லை சிங்கிள் பிளேயர் கேமா சிஸ்டர்? Misses. That's a big chance going begging. India are now 215 for 9. Nice solid defensive shot. பட்டடிக்கிறானுங்க. That's 2 defensive shots in a row. That'll put a halt in their momentum. Yet another defensive stroke. These batters are playing it far too safe at the moment. They really need to start swinging soon. Well timed, but there's a fielder out there. Yeah, they've held that. Brilliant work in the deep. அனுவனவங்க பவுலிங்கில் சொல்லிட்டு எட்டி கொண்டு போகலான்னு பார்த்தோம். இருக்கீங்களா? The openers are coming out. It's a very gettable total. They just need to get off to a good start and not give anything silly away. It's the silly stuff that could give the bowlers a sniff in this match. You can just feel the sheer excitement around the ground right now. Can't get that outside the ring field. It's the most enthusiastic crowd you could ever see right now. There's a buzz, a real buzz coming from the stands. They'll get at least one here. And the spectators here at the moment, they're absolutely captivated by what they're watching. Cuts that off well in the infield. There's an almost tangible fervour throughout the crowd at the moment. Straight drive, mid-off will cut that one off. There'll be runs here.
Does very well to quickly get across to this one. The batting team. Krishna, the pace bowler, coming into the attack. Change of bowling. The right armour is coming into the attack. There could be a couple if they hustle. Overpitched, punch through the leg side. Fielder's got some work to do. Massive edge, misses everyone, and that's racing away. Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket's going to come. Beats the outside edge. Good bowling there. De Kock with a leave. Didn't like the whip. Edge, amazing delivery. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. Doesn't beat the infield. 7 runs added there. South Africa, 9 for none. 2 overs down in the power play and things are looking comfortable. Got down and rolled the wrist beautifully. Flex that one, simple as you like inside the ring. Worked away, that's a nice single. Nicely played. Runs 1. Edged, unplayable. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Nice shot. Runs possible. 5 runs added there. South Africa, 14 for none. The game's in an early stalemate at the moment. The batters aren't really taking any chances. They don't need to. And the bowlers are being very economical. Just feels something's got to give soon. Glanced away nicely, but fine short, fine leg. That's a strong appeal. What's the umpire's decision? Left the wide delivery alone. Krishna over pitches and pays the price. Great shot by the batter. That could be 4. It just looks so easy. Get
gets onto the front foot and eases through the ball. They can just stand and admire that shot. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. De Kock drills that one away. That'll be 4 more to the tally. Well, you can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. Back-to-back boundaries. Can they make it 3 in a row and really put the bowler on the back foot? Was quick onto that in the infield. End of another disappointing over. KL Rahul has to be asking what's going wrong. It's not what you expect from a key bowler. The 4th over's complete and the batters are doing what they need to do at the moment. Seems like this chase is under control so far. Punched off the back foot and beats the infield. More runs on offer here. Threw the hands at it, got it early, but enough on it to get 4. Just need to keep it simple. Line and length. A roundabout off stump. That'll force a mistake. Couldn't get it through the field. Goes for the drive, but it's a wild shot. Great shot. At least 1 on offer. You just can't hit it any better than that. Beautiful shot. No chance at all for the fielders. Going with spin now. The spinner is coming on to a ball. It's a nice sweep shot, but finds the fielder at square leg. Finds the fielder with that shot. Scamper through for a single. Good running. South Africa starting to hit their stride now after a big over. India in a whole heap of trouble. 6 done, and so the field spreads out. The bowlers will be looking to suffocate the opposition with singles and dots now. A new bowler is coming into the attack. Massive outside edge. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Perfectly timed. Errs on the side of bowling slightly fuller, and they've been put away. Don't always mind getting...
hit for runs. What's important, just focus on getting the next delivery right. Finds the middle, but won't find the boundary. Edge, but it drops safely. It's got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. Brilliant. That'll take some catching. Well, that's a waste of a delivery. Absolutely no trouble getting onto it and dispatching it for 6. How will the bowler respond? Square cut, finds point, no run. Cut away to deep point, should just be the single. That showed great skill. Lovely timing. The boundary was the only place that ball was heading. The spectators are absolutely buzzing right now. Huge levels of excitement all round this ground. Got on the inside and played that wonderfully. Fielder needs to work hard to stop that. Runs in that over. South Africa 53 for none. So after the power play, they've run well, found the gaps. This run chase seems to be under control. Yes. Straight in front. Marvellous start to the over. Batter doesn't seem sure. Looked to be pitching in line and hitting the top of the stumps. If it hits the stumps, then the decision will stand. Yes. Yeah, not the best of reviews there. Great call by the umpire, though. Markram, the new batter in the middle, right-hander, will want a solid start to their innings. Someone different now to bowl at. Brings a different set of problems. I feel it's just a matter of pitching the ball up and getting them onto the front foot. They've got at least one here. Nice shot. Runs possible. Straight to the fielder. Yeah, nice early call. That's an easy run. A much better over that one. Good bowling. Managed to find a little bit from the pitch and kept the batters quiet. It's been a bit of a battle finding some big overs, but they worked the ball around nicely. Shot. Should be runs here. Great shot. At least one on offer.
Amazing delivery. Yes. And great catch. Brilliant work. And gone. Straight to the keeper. The right-hander, new man to the crease. Gretzky ready to face their first ball. Really needs to settle quickly and see if they can get the ball into the gaps. There could be a couple if they hustle. Thick edge. Gretzky watched it closely and let that go through to the keeper. Finds the Oh edge. shit. Hey, The bro. other finishes an economical over and walks away with a wicket, which was fully deserved. With one over left in the power play, the Batters are getting the job done with some good stroke play and running. Can he come back with a dot ball? Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. Fantastic pull shot, rode the bounce and got inside the line. Over pitch, punch through the leg side. Fielder's got some work to do. Finds the middle, but won't find the boundary. Got on the inside and played that wonderfully. Fielder needs to work hard to stop that. That's a solid shot. End of the 11th over. South Africa are now 64 for 2. There'll be runs here. Can't get that outside the ring field. Yes. Really confident. Gone. Superb catch. And safe hands from the keeper. Dazorzi, the left-hand middle order batter, taking guard. He's got their tail up. Swept away but finds the fielder.
Nice Yes. catch, great reactions. Brevis, the new man in, but will start from the non-striker's end. Great shot. At least one on offer. Britzka watched it carefully and left alone. Swept away fine. Should just be a single. Brevis taking guard. Has been playing really well in recent matches. Certainly needs to bring their A game today. Nice shot. Runs possible. Doesn't beat the infield. சிஸ்டர் நான் போகவே இல்லை சிஸ்டர் 2 செகண்ட் ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணிட்டானுங்க எல்லாம் தனியாக ஆடிட்டு இருக்கு பாருங்க 4 விக்கெட் எடுத்து வச்சுருங்க கரண்ட்டு போனோடனே இங்கே யூபிஎஸ் போயிடுது யூபிஎஸ் மானிட்டரில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் அதை ஆஃப் பண்ணவும் முடியல பாஸ் பண்ணவும் முடியல யூபிஎஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ண கரண்ட் போகவே இல்லை ஏசிலாம் ஓடிட்டு தான் இருந்துச்சு வேறையா பாருங்கன்னே ஸ்பின்னர்ஸாக போட்டு விக்கெட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் கேட்சா வருது வரும் ஏன் 3 கேட்ச் பிடிச்சிட்டேன் நீங்கள் சொன்ன உடனே கிளம்பிட்டீங்க போலங்க மேட்ச்சில் உயிர் இருக்குதா தூக்கி போடாம இருக்கிறானுங்க சிஸ்டர் இந்த வருங்க ரன் அவுட் சான்ஸ் நிறைய கிடைக்குதானு கரெக்டாக தூக்கி போட மாட்டேங்கிறானு வின் பண்ணிடுவீங்க போலயே விரைவாங்க ஒன்றும் ஸ்பின்னர்ஸ்னால தான் விக்கெட் கிடைக்குது அது குல்தீப் மாமா தான் மாஸ் ஆகிட்டு இருக்கிறார் ஐயோ இதெல்லாம் ஸ்லிப் இருந்தால் காலி நீங்கள் பி லைன் பேக் போட்டோடனே ரைட்டுன்னு வெயிட்டுன்னா போட்டு அடுத்த செகண்ட் எடுத்துட்டேன் நான் ஏசி ஆன் பண்ணி பார்த்தேன் ஏசி ஆன் ஆச்சு ஏன் பண்ண போகலன்னு முதல்ல அடிச்சானுங்க சிஸ்டர் டேய் மாமா என்ன மொதல் 2 பேட்ஸ்மேன் 20-20 அடிச்சானுங்க சரி ரைட்டு முடிஞ்சுன்னு நினச்சேன் வழக்கமாக விக்கெட் விக்கெட் விழுந்தானே விழ ஆரம்பிச்சு பாருங்க கரெக்டாக தூக்கி போட மாட்டேங்கிறானுங்க இந்த கட்சின்னு தேவையே இல்லை கட்சி இல்லாமலே போடலாம் நான் கேட்டேன் நான் இந்த கட்சின்னு ஹர்ஷித்ரானாவா வாஷிங்டன் சுந்தர் போடுவார்லாம் Jadeja coming back on here. They've been bowling really well so far. ஒரு ஸ்லிப் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் தானே அவ்வளோ இருக்கும் அதுக்கு நேராக பவர் பிளே ஃபீல்டிங் போகுது எல்பிடபிள்யூலாம் கிடச்சது சிஸ்டர் ஃபஸ்ட்டு விக்கெட்டு சரியான எல்பிடபிள்யூ அம்பையர்ஸ் கால் அம்பையர் கொடுத்துட்டான் இங்கெல்லாம் அடிச்சுட்டு ஓட விடுவோம்மா அடிக்கிட்டே இருக்கானு நம்ம பிலீவ் பண்ணுறான் அங்கேயா வேற பார்ப்போம் ஆமாம் 2 பேர் பார்ட்னர்ஷிப் போட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கானுங்க முடிச்சுடுவானுங்க
மொதல் 3 விக்கெட் எடுத்தானுங்களா, அடுத்து 2 எடுத்து மேட்ச் முடிப்பானுங்களா? On the inside and played that wonderfully. Fielder needs to work hard to stop that. தூக்கி போடுறா, கையில் வச்சுக்கிறக்காடா கேட்குறேன். எதுக்குடா அந்த மீட்ரு ஏறுது? Shot should be runs here. பாருங்க சிஸ்டர், தூக்கி போடு. நின்று ஒரு செகண்ட் வெயிட் பண்ணிட்டு தான் போடுறானே. பயமாக தான் இருக்கா. அங்கே என்ன பெரிய மேட்ச், நம்ம மேட்சை வேறு. Driven through cover, just the one. Couldn't get it through. போடியா போடியா போடியா. 4 1 2 3 4 நாங்கள் 4 விக்கெட் வந்துருச்சா? நான் 2 தூக்கிட்டானேன்னா சேஃப் தானே சிஸ்டர், அவ்வளோ அடிக்க முடியாது. இல்லை 2 ரன் கூடிடும். இருக்கிற 2 பேரை தூக்கிட்டானே. செஞ்சு போடியா போடியா. The whole team's gone up here. What's the umpire going to say? 100 போல சும்மா அறிங்க சிஸ்டர், அதோட அடிக் பண்ணியா. Rana coming on, obviously hoping the pace will cause some ஒரு trouble. ஃபாஸ்ட் பவுலரை போட்டுடு. Nicely played. Runs one. ஹெல்டிங் பாய வாழ்த்துங்களா, பாய மாற்றிட்டீங்களா? 12ஆம் நம்பரில் யார் போடன்னு தெரில. சரி, ஹெல்டிங் பாண்டியா போடுவோம், போட்டு விட்டா தண்ணி குடிக்க வராது. Down and rolled the wrist beautifully. இன்னும் விக்கெட் எடுக்கிறான்னா காலியோ. Finds the fielder with that shot. இந்த கேமில் ருத்ராஜ் உள்ள ஸ்கை இறக்கியிருக்கேன் சிஸ்டம். ருத்ராஜ் இந்த டீமில் ஆட் பண்ணவே முடியல. ஒரு மணி நேரம் அதுக்கப்புறம் பார்த்து பார்த்து எடுத்துட்டேன். உங்களாம் நீங்களும் கேட்சு கேட்சு கேட்சு. அது வந்து விடுங்க விடுவா. அதே தான் நானும் பார்த்து விக்கெட் ஆகிடுச்சு. விக்கெட் விக்கெட்டு பார்த்தீங்களா? யார் ஸ்கை தானே அடிச்சுட்டான். New batter out in the middle, but starting from the non-striker's end, she'll need to wait a bit. There could be a couple if they hustle. First ball for the batter, coming in. செகண்ட் பால். ஐயோ கேள் மாமா டிக்கிட்டே இருக்காருயா. And the spectators are absolutely brimming with anticipation. Finds the middle, but won't find the boundary. Great shot, at least one on offer. யூஸ் நல்லா போச்சு சிஸ்டர். பாலும் காணும். போய் செஞ்சு போய் கேயலாம். ஆமாம், கேஎன் கேப்டன் விக்கெட் கீப்பர் வேறு இல்லை. No shot offered. Through to the keeper. நீங்களும் போடுங்க சிஸ்டர், நல்லா யூஸ் போகும். Good
shot. இன்னும் ஒரு 1.5 மணி நேரம் கணக்கு And it's the end of வச்சுக்கோ the over. T20 2 runs போட்டு added. முடிச்சிடலாம். South Africa are 84 for 5. The middle overs have been a slog. They're ahead of the run rate required, but it's obvious that this isn't ideal batting conditions. Edge, amazing delivery. The bowler looks really confident. He's got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. They'll get at least one here. நான் 2 வச்சு எடுக்கிறேன். ஆனால் அதில் என்ன போடுறதுன்னு தெரியல. ஏன் சிஸ்டர் கிரிக்கெட் போட மாட்டேங்கிறீங்க? வச்சுருக்கீங்க இல்லை Massive appeal. பெய் சீரீஸை கண்டினியூ பண்ண போகிறோமா? நீங்களும் பண்ணுறீங்களா? நீங்களும் பெய் சீரீஸை போடுங்க. There's an almost tangible fervour throughout the crowd at the moment. அழகுங்க ஐபிஎல்லாம் இறக்கிடுவேன் 26 போட்டு தள்ளிடுவோம். Straight drive, mid-off will cut that one off. வாட்சார் செஞ்சாலும் நேர்த்தியாகும். கரெக்டாக 1 இயர் டைம் சிஸ்டர். 1 இயருக்குள்ளே எப்படியாவது வாட்சார் ஏற்றிடணும். இப்படி 1 இயருக்குள்ளே நம்மளால் ஏற்ற முடியலன்னா வாட்சார் ஏறவே வீடியோ தான் போட ஆரம்பிக்கும். வீடியோ பார்ப்பானுங்களாம் தெரியல. 1000 வியூஸாக வீடியோலேருந்து எடுக்கிற மாதிரி எடுக்கணும். That's a solid shot. Over. வீடியோவில் எடுக்கணும்னா தமிழ் நல்லா இருக்கணும். தமிழ் நல்லா இருந்தால் கண்டென்ட் நல்லா Probably would இருக்கணும். have liked the chase over some time ago for the net run rate overall, but they've decided to focus on என்ன playing முடிந்து it இல்லை safe. அவனுக்கு. Can't fault them for நிறைய that. சேனல் நிறைய மில்க் பண்ணியிருப்பானுங்க. எடுத்து விடுவோம். சிஸ்டர் அடிக்க மாட்டேங்கிறானே. வெளியே போட்டால் 11 வியூஸ் தான் போச்சா? எனக்கும் போகல சிஸ்டர். அதான் எடிட் பண்ணுறதை விட்டுட்டேன். இதெல்லாம் ஜாலியாக எடிட் பண்ணி போடுவேன். யூஸ் பண்ணுவேன்னு இந்த 400-500 வியூஸாக போச்சு. ஆனால் போகவே Swept away but finds the fielder. பொறுப்பா ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் தான் சிஸ்டர் எரியிறான். வெறியாகுது சிஸ்டர். Got on the inside and played that wonderfully. Fielder needs to work hard to stop that. மீட்ரு எதுக்குடா வச்சிங்க? ஒன்றும் இல்லாத 10-15 மினிட்ஸ் பேசுகிறாங்க. அதெல்லாம் எல்லாம் நமக்கு வரலையா? கரெக்டு. இழுத்து இழுத்து பேசி போட்டா வியூஸ் ஆகணும். The end of a very tidy over. Batting doesn't seem to be that easy out there at the moment. அந்த மாதிரி பேசி போட்டாலும் They've been pegged back to எல்லாரும் the 2x point of லெஃப்டில் scoring பார்க்குறானுங்க. a sort of test match rate. வாட்சார் சரி. Extremely well bowled. Yadav coming back into the attack. They'll be wanting to improve their figures a bit. A quick wicket would work nicely. Nice shot. Runs possible. இந்த ஷார்ட்ஸில் பேசவே கண்டென்ட் இருக்காது. ஆனால் இரு கொஞ்சம் வீடியோவாக வருவாங்கவா? கரெக்டு கரெக்டு. விக்கெட் வந்துருச்சா சிஸ்டர்? இங்கே அவுட் ஆகி தொலைய மாட்டேங்கிறானே. Nicely, but fine short, fine leg. ஆனால் மேட்ச் நம்ம கையில் தான் இருக்குது. 5 விக்கெட் எடுத்துட்டோம். 120 ரன் கிட்ட தான் அடிக்கணும். 2 மூவியை போட்டால் தாங்குவானுங்களா? என்னையா அங்கேயே அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு? ஏடே கேஎல் ராகுல் புரியுங்க. கேஎல் ராகுல் ஹெல்மெட்டில் அடி வாங்கிட்டு இருக்கீங்க. ஷோல்ட்ரு என்ன சிஸ்டர் கல் மாதிரி உட்காந்துருக்காங்க சிஸ்டர். என்ன என்ன வரல அதாவது கீழே விழுந்ததுக்கப்புறம் எந்திரிக்கணும். Pressure on now. bad, it's a very high. Last one to find the edge. It's just a case of finding the அடிச்சதே same கம்மி spot. ஸ்கோரு. That
over improves their economy rate a bit. They needed it. It's starting to get somewhat messy. Well, it's been a Yeah, slow-paced tension game. the Finally nearing the end. Here's another fun fact for you to end the broadcast with. Wilfred Rhodes was the oldest person to play international cricket at the sprightly age of 52. Maybe that's the record Jimmy Anderson is going for. ഇപ്പച്ചലേക്ക് ചെറുമാങ്ങ കരയാസ് What a ball. Caught first ball of the new over. What a കൊണ്ടുപോകാം disappointment. സിസ്റ്റർ മാർക്കോ ഒതുക്കിട്ടുമാ ഞാൻ ഔട്ടായി വെളിയെ പോയിട്ട് തിരികെ വന്നിട്ട് വിജയായിട്ട് The batter didn't bother to look at more than one delivery. ഫൈനലി കെ മാമാ நீங்கள் ஷார்ட் பிடிக்கிறது தானே சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க Right hander out in the middle and just about ready to go. நீங்கள் இந்தியா Someone பக்கம் different சப்போர்ட் now to பண்ணுவீங்க bowl, வாட் eh? இஸ் திஸ் Brings a different set of problems. I feel it's just a matter of pitching the ball up and getting them onto the front foot. There could be a couple if they hustle. அடங்கப்பா சேஞ்சுக்கு பண்ணலான்னு பார்த்து வேணான்னு விடுங்க வேலை இல்லை இருக்கட்டும் நல்லா தான் இருக்கு ஜஸ்ட்டாக கை தட்டுறானுங்க பாருங்க Fantastic ball shot. Rode that bounced and got inside the line. எது கொண்டு தட்டுறாங்க என்ன 0 வியூஸுக்கு போயிடுச்சு Nicely played. அடங்கப்பா 21st over. The batting team are now 95 for 6. Over pitch, punch through the leg side. Fielder's got some work to do. எனக்கு அங்கே அந்த ஸ்டூடியோ யூடியூப் ஸ்டூடியோவில் 0 காட்டுது There'll be runs here. சிஸ்டர் ரன் அவுட்டே பண்ணக்கூடாதுங்கிற மாதிரி வச்சுருக்கானுங்க சிஸ்டர் ஏதாவது செட்டிங்ஸ் இருக்கா என்ன ரன்னிங் இருக்கட்டும் இதுக்கு இதில் போய் நான் பார்ப்பேன் மெத்தி கேமா 24லையாவது ரன் அவுட் பண்ணலாம் போல இதில் பண்ணி நிறைய சான்ஸ் கிடைக்குது ஆனால் எடுத்துக்கவே மாட்டேங்குது என்னடா எதுக்குடா இதெல்லாம் ஒரு ஆப்ஷனே இல்லையே ஒன்றும் பண்ண முடியும் They'll get at least one here. ஒரு செகண்ட் நின்னதுக்கப்புறம் தான் எடுத்தேன் Brevis left alone through to the keeper. எம்புக்கு போட்டால் காலியாகும் Flick down to fine leg for the single. அடிச்சுட்டு Straight to the field. போகிறதுக்குள்ள என்ன ஓடி இருப்பானு கமான் கொஞ்சம் திப்பியாகும் அது கரெக்டாக அந்த ஒயிட்டில் வச்சாதான் போடுவான் இல்லாட்டி ஒரு செகண்ட் நின்றுவான் நாம 98 for 6. ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கே ஐயோ வெளியே போச்சு Yeah, nice early call. That's an easy run. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. That
It's a solid shot. சிஸ்டர் 100 போட்டானுங்க. Got on the inside and played that wonderfully. Fielder needs to work hard to stop that. Finds the middle, but won't find the boundary. Quality. Shot, should be runs here. போல சொல்லுங்க இன் பண்ணிடுவீங்களா? டவுன்லோட் பண்ண சொல்லுங்க இன் பண்ணிடுவீங்களா? யார் சிஸ்டர் டவுன்லோட் பண்ண சொல்லணும்? Great shot, at least one on offer. இன் பண்ணிடுவானுங்களா? அடிக்கணும் சிஸ்டர். எவ்வளோ 160 112 கிட்ட அடிக்கணும். வாய்ப்பு இல்லைல்ல. சவுத் ஆஃப்ரிக்கா ஜடேஜா இருக்காருங்க. இன்னும் 3 ஓவர் வச்சிருக்காரு. புள்ளி போட்டாரு. 4 விக்கெட்டு எடுப்பானுங்க. Swept away but finds the fielder. இப்போ இந்த ஸ்வீப் ஷாட்லாம் அடித்தானுங்க. 6 போச்சு. எதுங்கெலுங்கி போயிட்டு அவ்வளோதான், ஒன்றும் பண்ண முடியாது. Reverse sweep, nicely played. Just a single. அல்ல Spinners. Swept away down a deep square, just the one. அப்பா பயங்கரமாக பண்ணிட்டாங்கப்பா. இது பவுண்டரி போகிற மேலே இது என்ன பண்ணுச்சு? Nice shot, runs possible, doesn't beat the infield. Misses, such a big chance, scored begging. ஸ்வீப்பெல்லாம் ஆடானுங்க. நம்மளும் ஆடலாம் சிஸ்டர். அதில் ஆர்த்தடாக்ஸ்ன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை அமைக்கிட்டு அப்புறம் எந்த ஆங்கிள் அடித்தோம்னா அடிக்கலாம். கிரவுண்டட் ஷாட்னு ஒன்று இருக்கும், ஆர்த்தடாக்ஸ் இருக்கும், அப்புறம் இன்னொன்று இருக்கும். 3 ஆப்ஷன். லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு லெஃப்ட் இறங்கி வந்து அடிக்கிறதுக்கு ஒன்று இருக்கும். இந்த 3ல் ஆடலாம். ஆனால் சும்மா ஆடினாலே அவுட் ஆகணும். அதெல்லாம் ஆடினா விக்கெட்டு லைக் கன்ஃபார்மாக விக்கெட் ஆகிடும். அந்த மாதிரி அப்படி இருக்கும். அது 24லேயும் ஆட முடியாது. தம்பி 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 ப்ளீஸ் அவுட்டே ஆக மாட்டேங்கிறோம். ட்ரை பண்ணி பாருங்க சிஸ்டர். டைமிங் கரெக்டாக அடிக்கணும். லைட்டாக அதனால கீப்பரே பிடிச்சி அவுட் ஆக்கி விட்ருவோம். Swept away fine, should just be a single. நான் இது அந்த சேனலில் போடலான்னு நினச்சேன். இதில் போட்டால் ஓடாது, அங்கேயாவது போடு. இல்லை நல்லா ஓடிடுச்சு. Glanced away nicely, but fine short, fine leg. பிசிஎஸ்ல வருது, மீடியமில் போட மாட்டேங்க. போட இல்லை பட மாட்டேங்குதா? விளாண்டுக்கிட்டா இருக்கீங்க, விளாண்டுக்கிட்டே பார்க்குறீங்களா? Nicely played. Runs one. ஜாய்ஸ்டிக் வாங்க சிஸ்டர், நம்மளும் போடுவோம் சிஸ்டர். ஜாய்ஸ்டிக் இல்லாததான் பிரச்சனை நமக்கு. Nice solid defensive shot. Was quick onto that in the infield. நம்ம பார்க்குறேன். Rana back in the bowl. They want to improve their figures. A wicket would do nicely. Krishna back into the attack. ஏன் சிஸ்டர் விளாடணும்னு ஆசை இருக்கான லைவ் Outside edge. யார் என்ன கேட்க போகிறான் பாருங்க. எத்தனை பேர் பார்த்தாலும் யாரும் கேட்க போகிறது இல்லை. அப்படியே பயப்படுறீங்க. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow that last delivery and keep the batter under pressure. Still honing in on their lines. The batter happy அந்த to லைவ் go through. முடிச்சுட்டு அந்த அப்பீல் பண்ணுறதுக்கு வீடியோ எடுக்கணும். பயமாக இருக்குது. Dug that out well. இருப்பாங்களாம் யாரும் கேட்க மாட்டேன். ஏங்கடா
ஆத்திரம் ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் இருக்காங்க அதாண்ணா. Got down and rolled the wrist beautifully. அடுத்து போட சும்மா ஒரு மேட்ச் போட்டு பாருங்க, இந்த சீரீஸில் ஏதாவது ஒரு மேட்ச்சு அப்படிதான் பாருங்க. Got on the inside and played that wonderfully. Fielder needs to work hard to stop that. இதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணி வீடியோவாக போதும் நீங்கள் சிஸ்டர் மேட்ச் விளாண்டு நம்ம இந்த ஹைலைட்ஸ் போடல அந்த மாதிரி ஆகா ஓகோன்னு ஓடுது. Should be runs here. Into the 26th over. The batting team are now on 117 for 6. That's a solid shot. மேட்ச் அவனுக்கே போக மாட்டேங்குது. அது போச்சுன்னா கூட பண்ண தோணுமா? அதாவது புது சேனல்லையா எத்தனை ஆக்சுவலாக எத்தனை புஷ் பண்ணணும். புஷ் பண்ணலை அப்படின்னா இன்னும் டைம் எடுத்துக்கும். ஐயோ என்னோட ஷார்ட்ஸ் சேனலு அவ்வளோவா ஃபஸ்ட்டு புஷ் பண்ணவே பண்ணாது. ரிலீஸ் பண்ண கஷ்டமாக இருக்கும். ரொம்ப நாளாக ஒரு வருஷம் மேலே போட்ட அப்புறம் எது போட்டாலும் ஆயிரம் போச்சு. ரெண்டாவது சேனல் நிறைய சேனல் அது எது போட்டாலும் ஆயிரம் போச்சு. இப்போ இந்த லைவ் போட்டுட்ருக்க சேனலில் அதனால் நான் எதுவும் போடாமல் வச்சுருக்கேன். ஏன் பிடிங்கடா. Massive appeal. Might have just been missing though. இது பண்ணணும் சிஸ்டர், ஹூக் இருக்குல்ல எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டாக வேணுங்கிறவங்க கரெக்டு தான். ஹூக்கு வச்சு ஃபஸ்ட்டு ஒரு 3 செகண்ட் பார்க்க வைக்கணும் சிஸ்டர் எப்படியாது. அப்போ தான் அந்த ஸ்வைப் பண்ண மாட்டாங்க. அதே மாதிரி ஸ்வைப் பண்ணாமல் எவ்வளோ ஷார்ட்டாக வீடியோ பண்ணணுமோ போடணும். நான் வீடியோலாம் பார்த்தேன் 1 மினிட் போகுது. 1 மினிட் ஃபுல்லாக யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க. 1 மினிட் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஸ்வைப் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. சீக்கிரமாக நிறைய கட்டாக பண்ணி எவ்வளோ சீக்கிரம் சொல்ல முடியுமோ சொல்லிடணும். என்னோட கேம் மீம் வீடியோலாம் போடு. மீம் வீடியோலாம் ரொம்ப ஷார்ட்டாக 10 செகண்ட்ஸ் 20 செகண்ட்ஸ்க்குள்ளே தான் போட பார்ப்பேன். ஏன்னா அந்த ரீச் கிடைக்கும், வியூஸ் போகும். இல்லாட்டி ஸ்வைப் பண்ணிட்டு போயிடும். கிட்ட வச்சிங்கல்ல 11 சென்னை மேன் ஆஃப் த மேட்ச் ஆகலான்னு நினைக்கிறேன். பேட்டில் பட்டு போயிடுச்சு. அதான் எல்லாம் போல வந்துட்டானே. Starting from the non-strikers end, so we'll need to wait a bit. They've got at least one here. Can't get that outside the ring field. அந்த வீடியோ ட்ரை பண்ணுறேன் நானும் 3 செகண்ட்ஸ்க்குள்ளே கண்ட்ரோல் So Brian, ready to face their எல்லாம் first பார்த்தா ball. 1 Really மினிட் needs to போகுதா? settle quickly and see if they எவ்வளோ can get the விக்கெட்டு ball in the gaps. அது அப்படி தான் சிஸ்டர் நம்ம பண்ண முடியாது. நமக்கு இது தேவைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம போடுவோம். ஆனால் 1 மினிட் போயிடும். நீங்கள் அதுலேயுமே சாப் பண்ணணும், நிறைய சீன்ஸை கட் பண்ணணும். எது தேவைங்கிறது மட்டும் காட்டிட்டு தேவையில்லாதான் இருக்கணும். அது நீங்கள் வீடியோ போட கற்றுப்பீங்க. எவ்வளோ ஷார்ட்டாக காட்ட முடியுமோ காட்டுங்க, நிறைய வியூஸ் போகும். Couldn't get it through the field. Wow, that's missed a lot. Great shot. At least one on offer. அது 80% மேலே ஸ்வைப்பு வச்சுருக்கணுமா சிஸ்டர்? கம்மியாக ஸ்வைப் பண்ணு. 20% ஸ்வைப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கட்டுமா? 80% பீப்புள் ஸ்டே பண்ணணுமா? அந்த யூடியூப் ஸ்டூடியோவில் காட்டுங்களா? 80% மேலே ஸ்வைப் ரேட் இருந்தால் அப்போ தான் நம்ம சேனல் வந்து ஷார்ட்ஸு இது போட்டாலாம் பிக்கப் பண்ணணும். ஒரு வீடியோக்கும் அதே மாதிரி தான் 80% மேலே ஸ்வைப் ரேட் 20% தான் இருக்கணும். 80% பீப்புள் ஸ்டே பண்ணி பார்க்கணும். அப்போ தான் அந்த வீடியோ வைரல் ஆகும். நம்மளையா
அதெல்லாம் வாய்ப்பே ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. எவ்வளோ நல்லா போட்டாலும் ஸ்வைப் பண்ணிட்டு போயிடுவானுங்க தெரியுமா? என்ன பண்ணுறது? 8 மணி ஆச்சா? There could be a couple if they hustle. Oh, nice shot. தட்டி மேட்சை முடிச்சிருக்கணும் போலையே. பொறுமையாக ஸ்கோர் ஏறுது. Everyone's gone up. Nice shot. Runs possible. Into the 29th over, South Africa are now 130 for 7. Singh coming back into the attack. Who's coming into the attack? Edge, amazing delivery. அப்போ ஜாலி தானே. எது சிஸ்டர் அப்போ ஜாலி Got to தான். follow up that last வானுங்க delivery. ரன் Found the edge, அடிச்சாவா? but no reward, but putting pressure on the ரொம்ப batter. அடிமை சிஸ்டர். Edge. எஜ்ஜா ஆகுது. இது நான் கேட்கவே இல்லை. அவனுங்களாம் அப்பீல் கேட்குறான். There's an almost tangible fervour throughout the crowd at the moment. இந்தியெல்லாம் அப்பீலும் கேட்காது. இப்போ நான் அப்பீல் கேட்குது. Edged. What a ball. கேட்குமா எஜ்ஜிட்ட வேலை சொன்னானுங்க. What's the umpire going to say? கீழே பட்டுருச்சா? இன்னும் ஆப்ஷனே வரல. அட கேள் மாமா. எஸ் வின் பண்ணா ரொம்ப அழிய சிஸ்டம். Singh with a huge Says that. appeal. And that's Finally. an amazing catch. கிட்ட வர And out. Keeper with a terrific dive. 100. இடிக்காதீங்கன்னு சொல்லிட்டு Berger, the எஸ் tail ender in the crease. பாருங்க. May not take long before having a swing. First ball for the batter, coming in. 2 விக்கெட் முடிச்சிடலாம். No, Hey, terrible shot. அப்படியே எடுத்தா அவுட்டு. There'll be runs here. That's a strong appeal. எதுக்குடா What's the கேட்குறீங்க? umpire's decision? நான் கேட்கலைங்க. அவனுங்களா கேட்டுக்கிட்டு இருக்காரு. திக் பண்ணி அவர் போதையிலே இருக்கிற மாதிரி வராது. முப்பது ஓவர் நின்ட்டானுங்க பைத்தியக்காரனுங்க. அப்பயே மேட்சை முடிக்கலான்னு பார்த்தேன். 1.5 மணி நேரத்துலேயே முடிஞ்சிடும் பார்த்தா இன்னும் நின்று அவுட் ஆகி தொலைமா நீ. Swept away fine. Should just be a single. 2 விக்கெட் எதுக்கு? கம்பேக் பண்ணுவாங்களா? இது இந்த பவுலர் வச்சா Driven through cover. Just the one. அடித்த உடனேயுமே மீட்ரு ஆன் பண்ணணும் சிஸ்டர். மீட்ருக்கு போகிறதுக்குள்ள அந்த ஒயிட் கலரில் வைக்கணும். வச்சாலும் தூக்கி போட மாட்டேங்கும். Great shot. At least one on offer. Edged. ஐயா ஸ்லிப் வச்சுருக்கலாம். கடைசி 2 விக்கெட்டு தானே, ஸ்லிப் இறக்குமா?
Time to keep. டாக்டிக்ஸே தெரிய மாட்டேங்குது சிஸ்டருக்கு. ச்சே, எல்லாம் விக்கெட்டு பந்து. The pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Cuts that off well in the infield. ஃபீல்டிங்கை பார்த்தீங்களா, தாமாடுதா. விக்கெட் வருமா? Through for a single. Good running. எதுக்கு அவன் அடிச்சு 200 போயிடுவான் சட்டு புட்டுன்னு வச்சு முடிக்க பார்க்குறீங்க நீங்க. Shot. இதுவே ரிஸ்க் எடுத்து போட்டுட்டு இருக்கேன், அங்கே நிறைய கேப் இருக்கு. Oh, what a chance. Got on the inside and played that wonderfully. Fielder needs to work hard to stop that. பிலீவ் இன் யுவர் செல்ஃபா. இந்த மங்காத்தா சீன் தான் ஏமா இருக்கு. அஜித் குமார் கத்திட்டு பிலீவ் இன் யுவர் செல்ஃப்னு வந்து சிரிப்பாக இருக்கு. மங்காத்தா ரீரிலீஸ் பண்ணால் சூப்பராக இருக்குங்க சிஸ்டர், எல்லாரும் கேட்டிருக்கானுங்க. செம்மையாக போ நல்லா இருக்கு, எல்லாம் செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நீங்கள் போலையா? 5 டிக்கெட் இருக்கு. ஸ்டாண்ட் படத்துக்கு போல நீங்கள் அவனுங்க என்ன சிஸ்டர் ரீரிலீஸ் பண்ணி அடி வாங்கிட்டு இருக்கானுங்க. ஐயோ பாருங்க கைஸ், அஞ்சான் சிரிப்பா இருக்கு, அஜித் சிரிப்பா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. மீன் சிஸ்டர் மீன் Overpitched, punch through the leg side. ரிலீஸ் பண்ண போறாங்க, அதனால கிளம்பிடுவீங்க. Yada, the spinner, coming into the attack. நம்ம 3 ஓவரில் விக்கெட் எடுக்கலன்னா புறா புறா புறா. அவன் 300 ஸ்ட்ரைக் ரேட்டில் ஆடிக்கிட்டு இருக்கான். அவன் இப்போ சிஸ்டர் என்ன நம்ம ஊர் அடிக்ட் பண்ணுற மாதிரி சிஸ்டர். Nicely played. ப்ரெஷர் டைமில் ப்ரெஷரே இல்லாமல் ஆடிக்கிட்டு இருப்போம். 19 பால் 44 ரன் அடிச்சிருக்கானுங்க. 183 வந்துட்டானுங்களே சிஸ்டர். 167 ரன்ஸ் தானே தேவை. With a beautiful piece of fielding. Only fielding பார்த்தீங்களா? Really out. Quicker than he thought. The bowler looks really confident. அவன் என்ன பண்ணிட போறானோ? Yeah, the keeper's really got வெளியே போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். surrounding field. நம்மளை எப்போ அடிப்பானே தெரியாது, ஆனால் போட்டு முளைப்பானா. என்ன ஸ்பின்னு ஏங்க, வாட் இஸ் திஸ்? எவ்வளோ ஸ்பின்னெல்லாம் அழைக்கிறாங்க. ஏதாச்சும் வெளிங்க நீ நிறையா நேரு விற்போமோ போட்டு அடிப்பானுங்க. அண்ணன் அடிப்பானுங்க, அண்ணன் அடி வாங்கணும். அதை பார்க்கணும் சிஸ்டர், அப்படி தானே. அவர் கூகுளியை போட்டுவிடுவோம். சும்மா இல்லைங்க சிஸ்டர், இருக்கிற ஆளை வச்சு போட்டு மேட்ச் முடிச்சுக்கலாம். வச்சுக்கிட்டாங்க 26 ரன்னா தேவை. Head over the ball, great shot. That's racing away. That's a stunning stop. That was going all the way otherwise.
ஐயோ Everyone's gone up. கேள் மாம் சுட்டானு. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. Goes for the drive, but it's a wild shot. The whole team's gone up here. What's the umpire going to say? Winds up but misses. Looks like they went a bit too early on that shot. Massive appeal. Might have just been missing though. Great shot. At least one on offer. Doesn't beat the infield. Yeah, nice early call. That's an easy run. Rana comes back into the attack. Yo, Rana, Should continue tying these batters down. This bowler knows how to give the ball an almighty tweak. Let's see how they go. Swept away fine. Should just be a single. ஆனால் வெளியே ப்ரோ போன சிஸ்டர் ஃபாஸ்ட் பாலர் போல விக்கெட் ஆரம்பித்தி. On that nicely, good defence. இன்னும் ஒருத்தன் பச்சைக்கு வந்துட்டான். But on the Hey, inside, யாரங்க அந்த played டக்கு that இருக்கிறாங்க? wonderfully. Fielder needs to work hard to stop that. I'll get at least one here. He's quick onto that in the infield. Catch it. தொலையும் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். 2 ஓவர் ஒரு விக்கெட்டா பரவாயில்லையே. நான் இதுக்கு தான் சொன்னேன் என்னை கூப்பிட்டு வர மாட்டேன். 50 வந்துட்டானுங்க சிஸ்டர். Nicely played and it was 4 runs all the way. சிஸ்டர் வரானுங்க How will he சிஸ்டர். reply? பார்ட்னர்ஷிப் போட்டுட்டு இருக்கானுங்க சிஸ்டர். இருங்க பாயா. Edge. What a moving Big wood. drop safely. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter Edge. under pressure. Edge, amazing delivery. Edge. It's a nick. It's a missed chance. ஐயா And that ரைட் could சரிமா work ஓட for them. விட்டானுங்களே. Didn't time that at all, but managed to get it away to the சிஸ்டர் boundary. இவனை கூப்பிட்டு வந்து 2 4 போனதான் Yeah, it மிச்சம். can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes though, you just got to accept it and move on. Catch it. Catch it. Finds the edge. விட்டுட்டான்டா. எப்பறம் அவ்வளோ பெருசாக இருந்துச்சேடா. It's a big chance going அதே ஒரு deep. லாஸ்ட் நாள் விக்கெட் எடுப்போம் வந்துச்சு சிஸ்டர். எப்பறம் அதை விட்டேன். ஓகே என்னங்க அது ஃபீல்டிங் கேட்சோ பிடிச்சா அவுட்டு. படுத்துட்டாரு. ஆடா போங்கடா. வேணாம் வேணும்னா பண்ணிட்டீங்களே ப்ரோ. வேணாம்லாம் இல்லை வேணும்னுலாம் பண்ணல. நீங்கள் வேறு கேட்டு வந்தா வேணாம்னா இருக்கு. எங்க எஸ்கேப்சிங் நீங்கள் வந்துட்டீங்க. Massive outside edge. கேட்டு வைப்போம். நான் கொஞ்சம் இழுத்துருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இல்லை டைம் ஆயிடுச்சு. அதுக்கு ரிலீஸ் ஆயிடுச்சா. What a ball. Wow, that's ரைட் சரிமா கையில் போய் விழணும்னு இருக்கு. the finest of edges. Amazing reflexes and that's stuck. Great grab. கிளம்பு கிளம்பு. நீ ஃபஸ்ட் பாலர் போட்டாங்க போட்டாரு. ஸ்லிப் வச்சனால பிடிச்சா இல்லாட்டி பவுலிங் வைக்கும். இன்னும் 1 இருக்கு. இருங்க வா. New batter, the One right-hander banana taking system. guard. We're into the lower order now.
now. சல்வால போட்டு தூக்கிற வேண்டியது. There could be a couple if they hustle. Shot, should be runs here. ஆனால் வச்சு பிடிச்சிருந்த ஆள் விட்டார். சரி விடுங்க, நிறைய ரன் அவுட் மிஸ் ஆச்சு தான் கேமில். வைக்கலையே, என்ன பண்ணுறது? Finds the middle. பாருங்க, ஓடிஐயில் 216 அடித்து டிஃபெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். 2 பாலுக்கு 60 ரன் தேவை. பேட்டிங் அடிக்கணும்னு இந்த மாதிரி மியூசிக் போடுறானுங்களா, இல்லை நான் ஒழுங்காக போட்டு விக்கெட் அடிக்கணும்னு மியூசிக் போடுறானுங்களா? And the chance goes begging. End of the 37th over. South Africa are now on 158 for 9. அவனை அடிக்கணும் தானே போடுறாங்க. Edged, unplayable. இந்த மனுஷன் வந்தால் எது ஆகுதா? Good fielding out in the boundary. Out. Bowling Yes. slips have really gone up here. They like Finally. it. That's gone. Nice simple catch. போட்டுக்கோங்க. Gone. Takes it easy and seals it. இந்தியா 1 by 57 runs நினைக்கிறேன். 57 or 56? That's all 56 for us on the runs. box. It's been an amazing Yay. match. See you again soon. நீங்கள் என்ன லாஸ் ஆகிடுமா? சும்மா அடிங்க சிஸ்டர். நீங்கள் வேறு, நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து விக்கெட்லாம் பார்க்கல. இதெல்லாம் அவங்க அடித்தது, அதுக்கப்புறம் தான் விக்கெட் வரும். ஃபஸ்ட்டு ஒரு 4 விக்கெட் பாருங்க, நல்லா இருக்கும். நீரே தான் கட்டுறானே. இதான் ஃபஸ்ட்டு விக்கெட் என்பிடபிள்யூ. இது செகண்ட் கேஎல்பி பாப்பி. இந்த பவுண்ட்ரி போச்சா, இது தேர்டு கேஎல்பி பாப்பி. ஃபோர்த்து கேஎல்பி பாப்பி. சரி, கேஎல் ரொம்ப திட்டிகிட்டேன்னு நிறைய கேட்ச் பிடிப்பாப்பி. ஃபிஃப்த்து விக்கெட். சிக்ஸ்த்து விக்கெட். செவன்த்து விக்கெட். எயித்து விக்கெட். ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் போச்சு. இந்த 9th விக்கெட். 10th விக்கெட். ஆமாம், இதான் 10th. அது 9th. அவ்வளோதான் வாங்கல. வாஷிங்டன் வந்தார், மேன் ஆஃப் த மேட்ச் சைடு வராரு. ஒன் பை 56 runs. அன்றைக்கி அவனை ஸ்கோர் கார்டு வச்சுருக்கோன்னு நம்புகிறேன். இதுக்கு மேலே கம்ப்ளீட் இல்லாத காரணத்தினால் அடுத்த மேட்சில் கண்டென்ட்டில் வேணும். அடுத்து என்னைக்கு சிஸ்டர் மேட்ச்சு எனக்கு வேறு ஐடியாவே இல்லை. நீங்கள் சொன்னனால தான் போட்டேன். ரெண்டு டக்கு பண்ணியிருக்கோமோ? 2 டக்கு நான் விழுந்திருக்கேன். வச்சிருமாலாம் டக்கா ஷிட் நல்லா பார்க்கணும் மச்சி. நானும் ஃபாலோ பண்ணுறேன். சீரிஸ் நல்லா ஓடுது. சரி சிஸ்டர், பார்ப்போம் அப்புறமா அதில் போடுவோம். Bye. See you in the next video. Bye guys, if you enjoyed this live stream, do like and subscribe to my channel. See you in the next ODI series.